And once you're done, please give me a thumbs up. And then you tell me what are the values, okay? সবাই শেষ করেন। ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি বলেন তামিনা। ম্যাম লাস্টে যে মার্জিনাল কস্ট ওইখানে 50 হলো কি ওখানে 150 হবে না? না, কারণ আপনার ফার্স্ট রোতে টোটাল কস্ট কত ছিল? এই যে আমার 100 ছিল না ফার্স্ট রোতে টোটাল কস্ট, আর তারপর জি ম্যাম। সেকেন্ড রোতে আমার টোটাল কস্ট কত হয়ে গেল? 150, কারেক্ট? সো 100 থেকে 150 গেলে হাউ মাচ ইজ দ্য চেঞ্জ? হোয়াট ইজ ইউর চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট? 100 থেকে 150 গেলে 50। Exactly. So delta TC is equal to 50 because it's the change in total cost that you are calculating, not the actual total cost. Change টা বার করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? Yes, Samia, did you have a question? Ma'am, I'm done. আমার হয়ে গেছে। Oh, okay. All right. Thank you. সবার শেষ? Can some people give me thumbs up if you guys are done? Only with the second row. পুরা টেবিল না কিন্তু, পুরা টেবিল আমাদের সময় নাই এত। I will fill it up for you guys. So just when Q equals to 2, fill that up. All right, very good. Many of you have given me thumbs up. So please, can you unmute yourselves and tell me what are the values? দেখি আপনারা পারছেন নাকি? যখন when Q is equal to 2, tell me what is average fixed cost? 50. 50. কত? 50. Yes, very good. 50, very good. That's 100 divided by 2, so 50. Average variable cost কত? 40. 40. Yes. Good. 80 divided by 2. And therefore, ATC will be 50 plus 40, which is 90. 90. Correct? Total cost হচ্ছে গিয়ে TFC plus TVC, which is 180. 180. Yes. And what is your marginal cost, guys? 30। এই তো বুঝে গেছেন। Okay, so this is a big table. I don't have time to sit and fill it up, so I'm going to write down the values, guys. You can copy this yourself, or bashay mane class pore you can practice this. Now many values will be in decimal places, so I've told you yesterday and I'm telling this again. In the exam, give your answers to 2 decimal place. অর্থাৎ decimaler পরে 2টা digit বসাবেন. Do not give me the entire value. Okay? So please copy this very quickly because আমি এখনই গ্রাফে switch করব. So I'm giving the values and you can practice this later yourself. 14.28, 12.5, 11.11, 10. Right? Then average variable cost 27.5, 26, 26.67. See, I'm giving values 2 decimal place পর্যন্ত কিন্তু. I do not write the entire values. In the assignment also, give me answers to 2 decimal place. And 38. And the average total cost will be 150, 90, 66.67, 52.5, 46, 43.33, 42.86, 43.75, 45.56, and 48. Okay. Total cost. सारी पुलिस को सावधान किया गया है कि तुमसे लोगों को खतरा है। बताओ कि क्या चल रहा है? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये चीज इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि इसके सारे शिकार श्राप को आगे बढ़ाएं, लेकिन अगर कोई गवाह होगा ही नहीं तो ये अपने आप रुक जाएगा। यानी कि जब तक मैं अकेली हूँ इसे वो नहीं मिलेगा जो ये चाहता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अब क्या पूरी जिंदगी तुम किसी से नहीं मिलोगी? मैं और नहीं भाग सकती, समझे? मैं इसका सामना करूंगी। ओके रोज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ,
बताओ And the कहाँ last one, marginal cost. 70. Sorry, guys. Okay. If you have done copying, give me a thumbs up. Those of you who have done copying. Okay, notice the marginal cost values. Initially, it goes down and then it starts going up. Always remember the reason. It's because of diminishing marginal returns. All right, one more minute, guys. Please finish it up quickly. Or you can take a picture পরে কপি করে করতে পারেন টেবিলটা cuz আমাদের অনেক কিছু কভার করা বাকি আজকে Okay. All right. So I'm moving on to the next part. So এখন আমরা যেটা করব যে I need to show you guys the graphs of the average costs. Our marginal cost graph তো yesterday করেছি. So আজকে আমরা free hand আঁকবো. I'm not going to plot every single point. So just going to show you guys how are the graphs. All right. So let us the graphs of average variable cost, average fixed cost, average total cost, and marginal cost together. So we start with average fixed cost, the simplest one. Remember, J graph যখন আঁকবেন সেই গ্রাফের vertical axis সেই ভ্যালুটা হবে। So if I'm drawing average fixed cost, then the vertical axis should also be मुझे पता है कि मुझे क्या करना है fixed ये चीज cost. Okay? इसके जिंदा रहने के And लिए the जरूरी है कि horizontal axis इसके is सारे always going to शिकार be श्राप को your आगे बढ़ाएं लेकिन output, अगर कोई which गवाह is होगा ही नहीं quantity. तो ये अपने आप रुक जाएगा यानी कि जब तक मैं अकेली हूँ इसे वो नहीं मिलेगा जो ये चाहता रोज है ये क्या बकवास करती हो तुम हाँ अब क्या पूरी जिंदगी तुम मैं- किसी से नहीं मिलोगी मैं और नहीं भाग सकती Variable समझे मैं cost, इसका which is Q. इसका सामना करूंगी ओके ABC. रोज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ बताओ कहाँ हो तुम Then you have for average total cost, which is again quantity, and the vertical axis is the cost itself. Our last day যেটা কালকে করেছিলাম marginal cost ওটা আবার roughly আপনাদের দেখাই দিচ্ছি এখানে. This is your marginal cost graph. Okay. So 4 graphs. Now, if you want, you can refer to the table yourself. Table গেলে actually better হয়. আমি টেবিলটা একটু দেখাই আপনাদের. So, if I go back to my table, so let's start with the average fixed cost column. Look into the values, guys. What is happening to the average fixed cost column as my quantity increases from 0 all the way to 10? Average fixed cost এ প্রথমটায় তো নাই, so যখন quantity is 0, we don't have any average fixed cost. When quantity is 1, so যখন আমাদের 1 হয়ে যায়, average fixed cost হয়ে যাচ্ছে 100. And then look what is happening to the values. Average fixed cost এর values গুলা gradually আমার কি হচ্ছে? Decreasing. It's going Decreasing.
down, right? It's forever decreasing. 100 থেকে 50, তারপর 33, 25, এটা কিন্তু আর বাড়ছে না। So therefore, if I want to show the graph, going back, it's a very simple graph. All you guys have to do not start from the x-axis. So this is, always remember, this point is 0, আর আমাদের last quantity হচ্ছে 10. So আমরা 0 থেকে 10 আঁকবো. So you guys need to tell me what is happening to the shape as we go from 0 to 10. बेटी Just arrow দিয়ে দেখাই দিলাম that we are going from 0 to 10. And the answer is very simple. The graph बचा is ले going to be बेटी downward sloping like this. This is your average fixed cost. Okay? Very simple. It's always going to go down. Now again, let's move over to average variable cost. Again, আমি table এ যাই because I think if you look into the table values, you can relate to the shape of the graph. Average variable cost column এ চলে আসেন। আমি একটু fast যাচ্ছি, so please try to keep up with me. এখানে আপনার average variable cost এর values গুলা প্রথমে it's blank because our quantity is 0, so nothing to draw when q equals to 0. We start with q equals to 1. So initially what happens is our average variable cost 50 থেকে 40, then 33, then 27.5, and then 26. So it is going down. But 26 এর পর আবার কি হচ্ছে? Gradually আমার কি হচ্ছে? বেড়ে যাচ্ছে ভ্যালুগুলা, right? 26 এর পরে হয়ে যাচ্ছে 26.67, 28. रोज তাহলে শেপটা তাহলে বুঝতে পেরেছেন কিরকম হয়ে যাবে? Initially it's going down and then it's going up. कोई बात তাহলে shape কি হবে? आजा Can somebody tell me? Very good. It's going to be a U-shaped graph. So এখানে 0 বসায় দেন আর এখানে 10 বসায় দেন। So 0 থেকে 10 এ যান मुझे এভাবে तुम arrow দিয়ে। माफ You know, you're just trying to tell me what is the shape of the graph as we move our मैं एक quantity अच्छी from माँ 0 to नहीं बन 10, सकी and the shape is going to be मैं चाहती थी U-shaped मैंने graph. सचमुच Average variable कोशिश की cost. लेकिन कभी कभी मुझसे जैसे ये Okay. सब कुछ नहीं हो पाता था Notice, আমি কিন্তু এই मेरे গ্রাফগুলো अंदर कोई तो I'm not touching with डरावनी my चीज y समाई है axis. এই যে আমার যে y axis টা मुझे আছে, खुद এই যে से ABC नफरत লাইনটা, कीजिए बस कीजिए this बस graph does not or तुम touch अभी भी my y नाराज axis हो because when quantity is 0, যখন 0 হয় तो मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ा আমাদের কিন্তু ABC বলতে কিছু নাই, it's blank. So मुझे बचाया क्यों नहीं ये मेरी गलती नहीं है मदद के लिए फोन कर सकती थी चुप alright. कीजिए चुप कीजिए तुमने नहीं किया कीजिए तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं क्योंकि मैं आपसे डरती थी मैं सिर्फ 10 साल की थी और आप मुझे मारती थी This is your ATC. और मैं जानती हूँ कि वो गलत था आपको मदद चाहिए थी जो तब मैंने नहीं की थी Finally, marginal cost. Yesterday I was और इस बात का बोझ मैं आज तक marginal cost will be shaped तक either उठा like रही a हूँ। tick mark অথবা আপনার এটা hockey stick अब वो অথবা Nike branded যে अब logo और আছে, नहीं सहा जाता it's the same logo shape. It's मुझे always प्रायश्चित shaped like करना this. है It falls for a few quantities and then it keeps on forever going up. ये सब सच नहीं है लेकिन रोज तुम जो Miss, can you explain मानते the हो ATC वही model? सच है ATC, average total cost. तुम हो कौन Yes, miss. और मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो Go up. क्योंकि Sorry, तुमने go ही back उसे to our table. अपने अंदर Average जगह total दी cost. है If you look into the values, আপনি values গুলো দেখেন কি হচ্ছে, what is happening. We start with 150 when q is equal to 1, and then it keeps on going down. Right? নিচে নামছে, goes down, down. Once we are in 42.86, what is happening to the graph? Again, it starts going up. All right. So when I drew the graph, I told you that the ATC curve has the same shape as average variable cost. The only difference is ATC will always be above average variable cost.
इनसे दूर नहीं भाग सकती रोज What difference? Average variable cost যখন 50, average total cost is higher, right? मन है Then when average variable cost is 50, average total cost is 90. फिर तो तुम भी नहीं बच Than your सकते average variable cost. Where is my it's somewhere here. So my average total cost graph is above average कहाँ थी variable तुम cost रोज graph. It you know now what you guys तुम need to ठीक do is तो you need ना? to put all these four क्या graphs मैं in the अंदर आ same सकती curve. So এখন আঁকলে তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা ঠিক আছে সো আই নিড টু মুভ অন আমি এটা একসাথে যখন तुम দেখাবো आखिर थी আপনার कहाँ? কনসেপ্টটা আরো বেটার ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো লেটস গো ব্যাক मुझे माफ कर दो slides just to show you guys मुझे माफ कर दो अपनी अनसुलझी जिंदगी मैम की একটা तारों में तुम्हें उलझाने के लिए হ্যাঁ তাহালিমা বলেন 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 मैंने अपनी जिंदगी में ম্যাম এই যে ज्यादातर গ্রাফগুলো लोगों को যে মানে আঁকলাম এবিসি अपने এফসি এগুলো তো बहुत পয়েন্ট ज्यादा আকারে करीब আমাদের नहीं आने আঁকতে दिया হবে নাকি এরকম জাস্ট খসড়া क्योंकि চিত্র मुझे डर স্মুথ था যেটা कि এরকম smooth graph free hand এগুলোকে free hand graph বলছে मेरे so you अंदर don't have to झांकने पर plot उन्हें जो every single दिखेगा point like वो yesterday क्या सोचेंगे और yesterday যেটা इसलिए मैंने করেছিলাম इन्हें ওভাবে दूर করবেন कर না, दिया ঠিক আছে और free मैं hand बहुत ज्यादा घबरा गई okay और okay इसलिए any other question guys anybody मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था if you have question please बहुत unmute ही yourself गलत and ask because আমি দেখতে পাচ্ছি না কার মিস और आज আমি फिर এডিটিং से অ্যাপটা একটু मैं মানে বুঝি सॉरी নাই कहूंगी क्योंकि এটিসি গ্রাফ দেখাচ্ছি আমি मैं एक बार फिर একসাথে से যখন দুইটা स्वार्थी আঁকবো, बन रही हूँ और ATC, तुमसे ABC বুঝে যাবে, ঠিক पूछ আছে? रही So हूँ একটু कि wait করো। क्या मैं यहाँ আর কারো কোনো question यहाँ আছে? रह Unmute सकती yourself and हूँ ask before और I move on, guys. Any questions? और You सो need सकती this हूँ for your assignment, so that's why এটা আমার করতেই হবে আজকে না তো আপনারা assignment শেষ করতে পারবেন না assignment 3. सो रही होंगी तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे All right. No questions. So प्लीज let's just move on to the slides. So এখানে আপনাদের हाँ, স্লাইডে আমি जरूर, সব मैं तुम्हारे definition पास দিয়ে रहूंगा। দিয়েছি what is average fixed cost, what is your average variable cost, and I also explained what is the shape. এখানে ABC curve এর shape বলেছি मैं যে सारी it's जिंदगी first तुम्हारे going साथ down रहूंगा। and then going up. Average total cost to same. It's initially falling and then going up. Now what you guys need to do is you need to bring together, so this is what we will do now. We need to bring together all our average costs and we need to connect that with our marginal cost. এখন এইটা explain করতে গেলে, so if you want to bring together all the average cost curves and connect it with the marginal cost curve, you need to understand this relationship called the average marginal rule. এটা বুঝতে হবে। So before that, I'm going to বুঝে নিই all right, so let's start with this rule. Average rule বুঝাতে গেলে একটা example করবো। Please write this down, example. Suppose you gave two tests. একটা হচ্ছে গিয়ে and you got say 80 marks each. Suppose, right? So তাহলে আপনার average কি হয়ে যাবে এই দুটো টেস্টের জন্য average score? It's going to be 80 plus 80 divided by 2. So that means average score is also your 80 marks. Right? এখন what
I will do is I will introduce another test. So this will be your third test. A third testটাকে আমরা বলবো আমাদের marginal test. Rose. Because marginal, what does marginal mean? Marginal means additional or extra. So main thing that you need to know is how does my average score change in response to a change in the marginal component. অর্থাৎ additional component values যদি change করে, how will that affect our average component? So suppose let's say Lollipop, lollipop, oh, Different la, test. la, 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 la. right? And we will call this, for the sake of clarity, let's call this marginal test. Because marginal means additional. So, এখানে, how this affects your average score, we can have two effects. দুইটা effect হতে পারে. Number one, if marginal test score ধরে নেন আপনি 90 marks পেয়েছেন. Alright? So your marginal value, এখানে আমি ব্র্যাকেটে বলে দিই যে marginal value is greater than average value. Because your average was 80, right? 80 ছিল. And আপনার marginal এর স্কোরটা হয়ে গেছে higher than your average. So now because your marginal value is higher than your average value, what is your new average? নতুন average স্কোরটা কি হবে আমার তাহলে? 80 plus 80 plus 90 divided by 3, right? And that will be 83.33 marks. That's your new average. Before your average was 80 marks. এখন হয়ে গেছে 83.33. Why? Because your marginal value was greater than your average value. Likewise, আমি যদি second effectটা বলি, ধরে নেন marginal test score is equal to suppose 60 পেয়েছেন. So that means আপনার marginal valueটা এখন less than average value, right? When I say less than average value, I am talking about the average you had when there were 2 test marks. দুইটা টেস্টে আমার average ছিল 80 আর এখন আমার marginal test হয়ে গেছে 60. So that's why I'm saying that my marginal value is less than average value. So what is my new average tahole? New average score, it's going to be 80 plus 80 plus 60 divided by 3. So that one will be 73.33 marks. So what is the purpose of doing this example? এই এত বড় example করলাম কেন? Because this example tells you how does the average value change based on the marginal value. If your marginal, so এখানে দুইটা কেস দিয়েছি, if my marginal value অর্থাৎ আমাদের additional valueটা যদি previous average এর থেকে bigger হয়, যেমন কেস 1 এ করেছি এখানে, তাহলে মনে রাখবেন আমাদের average কিন্তু বেড়ে যাবে. যেমন এখানে দেখেন আমার average আগে ছিল 80, এখন হয়ে গেছে 83.33. But if your marginal value is less than your average value, then remember your average will go down. যেমন এখানে 73.33 হয়েছে. So এটা তো একটা just real life এর একটা example দিলাম. You need to bring this concept back into the concept of costs. If anyone has any question, please unmute yourself and ask, because I'm বারবার বলছি আমি তো দেখতে পাচ্ছি না কে হাত উঠাচ্ছে আমি আচ্ছা ম্যাম
জি বলেন। আমরা যে নিউ এভারেজ স্কোরটা বের করছি এটা যদি আমরা প্রিভিয়াস এভারেজ স্কোর প্লাস নিউ মার্জিনাল স্কোর অ্যাড করে ডিভাইডেড বাই 2 করতাম তাহলে হতো? না না না, নতুন অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ মানে কি, অ্যাভারেজ হচ্ছে গিয়ে টোটাল ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস ইউ হ্যাভ, রাইট? হ্যাঁ। সো এখানে আমার যেহেতু 3টা টেস্ট হয়ে গিয়েছে, সো আমি আপনাদের নিউ অ্যাভারেজ স্কোর বলতে বেসিক্যালি বোঝাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ স্কোর ফ্রম অল 3 টেস্টস কম্বাইন্ড। আমি জাস্ট অ্যানালিসিসটা অন্যভাবে করেছি, যে প্রথমে 2টা টেস্ট ছিল, ওটার অ্যাভারেজটা ছিল 80 মার্কস, আর এখন আমার একটা এক্সট্রা টেস্ট হলো which is your marginal test, এই যে থার্ড টেস্ট। এখন এই তিনোটা টেস্ট মিলায় আমাদের অ্যাভারেজ স্কোর কি আসবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বুঝতে পারছি। অ্যাভারেজ এভাবেই ক্যালকুলেট করবেন। ওকে। Okay, so using this average marginal rule, guys, you have a new theory. এখানে মনে রাখবেন, so 2 points, এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমরা গ্রাফ আঁকবো। Number 1, always remember, if marginal cost, all right, is less than average variable cost, অথবা, you know, you can also talk about the same relationship for average total cost. So basically what we are trying to say is marginal component is less than your average component. তাহলে মনে রাখবেন, your average variable cost falls or average total cost falls. It totally depends যে কোনটা নিয়ে কথা বলছেন. That's one. And number 2 is just the opposite. যদি marginal cost greater than average variable cost হয়, or if your marginal cost is greater than your average total cost, then remember, the average component will go up, or ATC goes up, depending which one you're explaining, whether ABC or ATC. So given these 2 points, it must mean, therefore, okay, therefore, it must mean marginal cost is exactly equal to your average variable cost, or graphically to the average total cost boli, at the minimum point of AVC অথবা ATC, যেটা নিয়ে কাজ করেন আপনারা, doesn't matter. Okay, and remember, এটা তো ছিল marginal cost এর সাথে average variable cost and average total cost এর relation. All right, so all this is explaining relation between marginal cost, average variable cost, and average total cost. আরেকটা average cost আছে কিন্তু, you have one more. Which one is that? MC and average fixed cost. Good thing, এই দুইটার কোনো relationship নাই, so no connection between the two. So when we are drawing the graphs, I don't need to connect between the two. All right. So any question about this average marginal rule? Good. তাহলে guys, let's finish today's class. চেষ্টা করব আমি পারি নাকি 10 মিনিটে শেষ করতে, আর যদি না Must হয় mean to AVC or E at the minimum point. হ্যাঁ, সরি, আবার বলেন। Any question? আমি শুনি নাই, কে যেন কথা বললো এখন। Ma'am, The last one, এই যে MCR AFC, এটার কথা বলছেন? ম্যাডাম এটা সুতরাং দিয়ে ইট মাস্ট মিন, এই লাইনটা, ওই লাইনটা বলছি। হ্যাঁ, কি হয়েছে এখানে? It must mean, মানে প্রশ্নটা MC বলেন, আমি equal to বুঝতে AVC. পারছি না। এটা আরেকটা প্রশ্ন। জি, এটা কিভাবে আসলো এটা জিজ্ঞেস করছেন? Yes, ma'am. বিকজ এই যে
পয়েন্ট 1 আর পয়েন্ট 2 টা দেখেন, লুক ইনটু পয়েন্ট 1 এন্ড পয়েন্ট 2। পয়েন্ট 1 এ কি বলছি আমি? পয়েন্ট 1 এ বলছি যে মার্জিনাল কস্ট, ইফ মার্জিনাল কস্ট ইজ লেস দ্যান ইউর অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। সো অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টটাই বলি, এটিসিটা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টে এক্সপ্লেইন করতে হবে, সো ডু ইট ইয়োরসেলফ। সো লেটস টক অ্যাবাউট অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। মার্জিনাল কস্ট যদি লেস হয় তখন এবিসি গ্রাফটা আমাদের, সো এবিসি গ্রাফ যদি আমি আঁকি, এবিসি, if I draw the graph, initially আমাদের এবিসি গ্রাফটা ফল করছে এরকম, রাইট? সো যে ফলিং পোর্শনটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে যে মার্জিনাল কস্ট মাস্ট বি লেস দ্যান অ্যাভারেজ কস্ট। অ্যান্ড দেন পয়েন্ট 2 তে যদি যান, পয়েন্ট 2 তে কি বলা হচ্ছে যে মার্জিনাল কস্ট যদি এবিসি থেকে বেশি থাকে, এবিসি গোজ আপ। সো এই পয়েন্টে এবিসি বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে একটাই পয়েন্ট বাকি থাকে, কারণ একটা অলরেডি আমরা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং এর কথা বলে দিয়েছি। And then you have also mentioned about upward sloping part. So point থাকে কোনটা? Point থাকে শুধু এই যে মিনিমাম পয়েন্টটা। এই মিনিমাম পয়েন্টটা, এই যে মিনিমাম পয়েন্টেরই কথা আমি বলছি, যে এই মিনিমাম পয়েন্টে কি হয়, তার মানে at this minimum point it must mean that your marginal cost is exactly equal to your average variable cost. কারণ অলরেডি আপনারা লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান কন্ডিশন এক্সপ্লেইন করে দিয়েছেন। একবার লেস দ্যান এক্সপ্লেইন করেছেন, একবার গ্রেটার দ্যান কন্ডিশন এক্সপ্লেইন করেছেন। there must be just one more point left, and that point has to be the point where all these graphs are equal. ওটাই আমি এখানে এক্সপ্লেইন করেছি। এটা দরকার কারণ এই যে এখন আমরা এই সব গ্রাফগুলো একসাথে আঁকবো। সো I want to move on. Okay, so this is the last component, guys. This is where we bring together all the graphs in the same single graph. So এটা বড় করে আঁকবেন খাতার মধ্যে। So let's draw this. Okay, so I will draw all the four graphs. All the four graphs. So এখানে বলে দিই, all four graphs. কি কি? Average fixed cost, average variable cost, average total cost, and marginal cost. All these four together on the same graph. So যেহেতু চারটা কস্ট আছে, সো আমি আর এত ভেঙে লিখলাম না, আমাদের y axis just cost লিখে দিলাম, right? Okay, and then we can start with our graphs. So let's start with the most simplest case, starting with average fixed cost. This is your average fixed cost. সবচেয়ে সিম্পল, বিকজ এটার সাথে কোনো কানেকশন নাই মার্জিনাল কস্টের। বাট অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট আর অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট যখন আঁকবেন, you need to connect that with your marginal cost, right? Okay, next up, let's draw average variable cost. Average variable cost is a U-shaped graph. So this is your average variable cost. Okay, কোনো question থাকলে unmute yourself and ask. ম্যাম, আগের গ্রাফগুলোতে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল মানে একটার জন্য আলাদা আলাদা গ্রাফ এঁকেছি, আর এখানে চারটার গ্রাফটা মানে একটার মধ্যেই আঁকবো এরকম। কারেক্ট কারেক্ট, এটাই লাগবে। আগেরটা আমি জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছিলাম যে হোয়াট উইল বি দ্য শেপ, বাট এখানে আপনাদের চারটাই একই সাথে, মানে পরীক্ষার জন্য ফাইনাল এক্সামে দিস ইজ দ্য ওয়ান ইউ শুড রেফার টু। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রেফার টু দোজ ইন্ডিভিজুয়াল গ্রাফস। বুঝতে পেরেছেন দামিরা? জি ম্যাম। Okay. All right. Now let's start with the average total cost, the third one. Now, I mentioned to you guys, average total cost will be the same shape as your average variable cost. The only difference is average variable cost er upore hobe average total cost ta. So observe me, আগে আমাকে দেখেন আমি কিভাবে আঁকছি, তারপর আপনারা গ্রাফটা আঁকবেন। So I start from above, যে কোনো একটা উপরের পয়েন্ট নেবেন, আগেই আঁকবেন না। Look how I draw it.
This is your average total cost. গ্রাফটা মেক শিওর করেন, ওকে, সো ইউ ডোন্ট নিড টু শো দিস, বাট আমি জাস্ট দেখাই দিচ্ছি। এই যে গ্যাপটা আছে না বিটুইন এভিসি অ্যান্ড এটিসি, দিস গ্যাপ, make sure when you're drawing this in your copy the gap is reducing between the two, please. এটা আপনাদের carefully আঁকতে হবে। So average total cost start from above ABC, but make sure যে গ্যাপ আস্তে আস্তে যাতে ABC এর কাছাকাছি চলে আসে। And I'll tell you why, কেন এটা হচ্ছে। By the way, 11টা বাজতেই চলেছে। যদি if I get disconnected, please rejoin the video again using the same meeting link, okay? All right, and the last one, which is finally we get to draw our marginal cost graph, which is the tick mark graph আঁকতে হবে। Marginal cost যখন আঁকবেন, make sure করেন যে আপনাদের যে মিনিমাম পয়েন্ট আছে ATC আর ABC, so maybe this is my minimum point and this is my minimum point for ABC. এই মিনিমাম পয়েন্টে এরকম একটা সার্কেল দিয়ে then just draw your tick mark like this. This is your marginal cost. Okay, it has to pass through the minimum points of both average variable cost and average total cost. মিস এটিসি টা কি এটিসি গ্রাফটা কি এটাই আসলটা? এটাই সেম ATC ABC সেম শেপ হয়, এটার কিন্তু আপনার কোনো অন্য কোনো শেপ হবে না, ঠিক আছে? U shaped হবে, only difference is the gap between ATC and ABC has to go down as your quantity is going up. All right, so কিছু জিনিস আছে, you need to some theories that I need to explain from this graph. The first theory is look into the shape of ABC, ATC and MC. Average fixed cost, but then this is useless. There's no connection between average fixed cost and the other three and marginal cost. So Tanya, I explain kichu korbo na, but you need to see the connection between marginal cost, average total cost, and average variable cost. All right. So if we look into the graphs, you don't have to draw this, guys. এটা আমি আপনাদের এক্সপ্লেনেশনের জন্য বলছি, ঠিক আছে? আমি যদি এই পোরশনটা দেখি, okay, so this is my average total cost. In this portion, my my average total cost is going down, right? Why is it going down? কেন? Because in this portion, এই যে লাইন টেনে দিলে যে এরকম লাইন যে টানলাম, এই পোরশনে আমার মার্জিনাল কস্টটা কি হচ্ছে? ATC এর নিচের দিকে না? এই যে মার্জিনাল কস্টটা আমার average total cost এর নিচে না? এই পোরশনটা? Yes, madam. Right? So as long as your marginal cost is below your average total cost, এই যে এই রিজন গুলা, এই জন্যই দেখেন আমাদের average total costটা কমে যাচ্ছে, it's going down. And the moment এই যে আবার এই পোরশনটা আমি যদি দেখি এখন, এই পোরশন গুলা যদি দেখি, this pink area, in this pink part, what is happening? My average total cost is going up. কেন? Because দেখেন in this part, এই যে pink scribbly area, এখানে আমার marginal costটা, এই যে this is my marginal cost. Marginal cost গ্রাফটা কিন্তু আপনার ATC এর উপরের দিকে আছে, right? Meaning your marginal cost, so please don't write this, এগুলা আমি just explanation এর জন্য বলছি। Marginal cost, এটা এখানে লিখি। In this portion, marginal cost is greater than your average total cost. That's why your average total cost graph is going up. আর এই পোরশনটাতে marginal cost is less than average total cost. That's why your average total cost graph is going down. Finally, we just have last point, যেটা হচ্ছে গিয়ে যে minimum pointটা এখানে,
This is the point where your marginal cost is exactly equal to your average total cost. এই জন্যই আমরা এই পয়েন্টের মাধ্যমে মিনিমাম পয়েন্টের মাধ্যমেই আমাদের এমসিটাকে পাস করাই, বিকজ at all other points of your average total cost graph, আমরা যদি ব্লু রিজনে থাকি, এই ব্লু রিজনটায় থাকি, তাহলে আমাদের মার্জিনাল কস্ট ইজ লেস দ্যান এটিসি, আর এই পিঙ্ক রিজনে থাকলে মার্জিনাল কস্ট ইজ গ্রেটার দ্যান এটিসি। সো অন্যান্য সব জায়গায় মার্জিনাল কস্ট আইদার কম হয় না হলে বেশি হয়। Only at the minimum point, only in here, your marginal cost is exactly equal to your average total cost. বুঝেছেন the connection between MC and ATC? Yes, madam. Any question about this? Anyone? Same explanation, exactly same explanation আপনাদের দিতে হবে when it comes to average variable cost, the relation between MC and average variable cost, exact same thing. So এখানে আমরা যদি average variable cost গ্রাফটা নিয়ে কাজ করি, আমি AFC-টা মুছে দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদের। Okay, because I don't need this. If I talk about this part, you can notice that my average variable cost is going down because a portionটাতে আমাদের marginal cost graph যেটা, it's below my average variable cost. So in this portion, your marginal cost is below average variable cost. And on the other side, it's greater. So in this portion, MC is greater than AVC. So that means only at the minimum point, এই যে এখানে যে minimum point আছে, MC is exactly equal to average variable cost. Okay. All right. Now just some last 2 points, guys. দুইটা জিনিস আপনাদের এখনো বলি নাই। First question number 1. Why is it that the gap between AVC and ATC decreases as we increase output? That is the first question. All right. So I need to go back to my graph. Like erase করে দিচ্ছি সব because I don't need all this. সো এখানে বেসিক্যালি যেটা বলা হচ্ছে যে আপনাদের যে এটিসি আর এভিসি এর যে গ্যাপটা আছে, এখানে দেখেন আমার গ্যাপ কত, জাস্ট চেক হিয়ার। I have gap this much in this region, এরকম এতটুকু গ্যাপ আছে, রাইট, প্রথম দিকে। আর আস্তে আস্তে গ্যাপটা কি হয়ে যাচ্ছে, look, my gap is going down, right? কেন? Yes, madam. This is where you need to talk about that equation that I gave you guys in today's class. মনে আছে average total cost equationটা আমি কি দিয়েছিলাম? Average fixed cost plus average variable cost, right? So what is this gap telling us? A gap জিনিসটা কি? A gapটা কিন্তু the difference between ATC minus average variable cost, right? Difference মানে দোনোটার পার্থক্যটা কত। But according to this equation, আমি যদি এই ইকুয়েশনটা নিয়ে কাজ করি and I'm asking you what is ATC minus AVC, তাহলে অ্যানসার কি হবে? তাহলে what is the difference between? Yes, AFC. correct. It's going to be average
fixed cost. এখন average fixed cost আপনারা কি দেখে এসেছেন? What is happening to our average fixed cost as quantity goes up? Didn't we draw our average fixed cost as like this, downward sloping, right? Meaning আমাদের average fixed cost goes down as quantity increases, right? So basically এটাই আপনাদের এই গ্যাপ থেকে রিপ্রেজেন্ট করছে। গ্যাপ জিনিসটা যেটা দেখছেন না এটিসি আর এবিসি এর মধ্যে, it's nothing but your average fixed cost. And we already know that our average fixed cost is always going down as quantity goes up. So এই যে average fixed cost going down হচ্ছে, এটাকে আঁকতে গেলে আপনাদের যেটা করতে হবে, you guys need to reduce the gap between your average total cost and your average variable cost, because all these gap points, they are simply representing our average fixed cost. যেহেতু fixed cost কমে যাচ্ছে, average fixed cost, the gap is also going down. So that is the answer. So very briefly, let's write this down. Answer. You can write this, the gap between average fixed cost, average variable cost and average total cost represents average fixed cost. And we know as quantity increases, average fixed cost decreases. Hence, with Q increasing, the gap must also decrease. Okay? That's the answer, guys. It's simple. Just the gap between ATC and AVC represents your average fixed cost, and it has to go down with the increase in output. ঠিক আছে? আর আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে average total costটা বুঝেন নাই। I hope আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন average total cost is simply going to be above all. এই যে আমাদের যে average total cost গ্রাফটা আছে, this graph has the same shape as your average variable cost, that is U shape. এই যে আমরা U shape এ গেছি, কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু সবার উপরে গেছি। আমার ABC গ্রাফেরও উপরে গেছি, AFC গ্রাফেরও উপরে গেছি। That's all I was telling you, that the average total cost graph is always going to be above your AVC and AFC because of this equation. এই যে এখানে যে ইকুয়েশনটা দিয়েছি, because of this equation. All right. Okay, so এটা লিখে রাখেন এই অ্যানসারটা সবাই লিখেছেন নাকি? Please give me a thumbs up, or you can take a picture. I just want to ask you guys one last question. দেখে এটা পারেন নাকি অ্যানসার করতে? If you are all good, I'm moving on, and let me end today's class with this question. So it's a really good MCQ style question. This is your average total cost, ATC, and this is your average fixed cost. Question to you guys, what is this gap? A gap key. ABC. ABC. বুঝতে পেরেছেন সবাই? এটা কি হবে তাহলে? Yes, madam. Average variable cost. variable cost. আর এই গ্যাপটা দেখেন, গ্যাপটা বেড়ে যাচ্ছে কেন? গ্যাপটা বেড়ে যাচ্ছে because আমরা যদি if we go back to our our ABC analysis, আপনারা average variable cost এ কি দেখেছি? যে as quantity goes up, initially কি হয়? ABC fall করে, Decrease. but after a point কি হয়? After a point ABC বেড়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন? So I'm just trying to give you guys an idea of the type of MCQs you can receive.
I can give this graph and I can give this gap and I can ask you, Jay, what is this gap representing? So you have to figure it out. এটা কি ABC নাকি average variable cost, average fixed cost. Average fixed cost হলে আপনাদের গ্রাফটা এরকম হয়ে যাবে, this one. That is, I will only give you guys the graph of ATC and ABC. আর যদি average fixed cost, average variable cost দিতে চাই, তাহলে আমার গ্রাফটা হয়ে যাবে আপনার এরকম। Clear, everyone? Yes, madam. Okay, so that is the end of today's class. I think you should all be able to answer your assignment questions. Don't forget your assignment due date kintu Monday te by 2 p.m. You have to submit me on Canvas. Canvas try koren to answer all the questions in Microsoft Word. Type your answers. Ar jekhane apnader mathematical calculations ache, you can do it in your copy, take a picture and attach it in your Microsoft Word document. Clear? Yes, Raihan, did you have a question? ম্যাম গুগল শিটে করলে হবে না? হ্যাঁ, গুগল শিটেও করতে পারেন, প্রপার জাস্ট ডাউনলোড করে নিন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড করে। লাস্টের দিকে গুগলের শিট থেকে ডাউনলোড করবেন এমএস ওয়ার্ড হিসেবে। বুঝতে পেরেছেন? তারপর ওই ডাউনলোডেড ফাইলটা আমাকে ক্যানভাসে অ্যাটাচ করে দিবেন। আর কারো কোয়েশ্চেন আছে? এনিবডি, এনি কোয়েশ্চেন ফর টুডেস ক্লাস? ম্যাম একটু আপনি কি ফোরগ্রাফস এর স্লাইড একটু মুভ করতে পারবেন? আই ওয়ান্ট টু টেক আ স্ক্রিনশট। Photographs, this one, this messy one? No, the photographs of Oh, ABC. okay, all right. Okay, this one. All right. Ma'am, Do you guys need this note? Eta ki ami Canvas e upload kore dibo? Amar video nai jeto, but I have these notes. Will it help you? মিস yes, Eh? please upload করুন। Korbo? Yes, miss, please upload the screenshot. Okay. মিস আমি আমরা এটা যদি আপলোড করে দিচ্ছি। মিস আমরা যদি অ্যাসাইনমেন্ট ডকে করে ক্যানভাসে সাবমিট করি তাহলে কি হবে? গুগল ডক? হ্যাঁ, গুগল ডকেই করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা মিস, আমি যেটা বলেছি যে গুগল ডকে করে লাস্টের দিকে ডাউনলোড দ্যাট ফাইল, বাট ফাইলটা ডাউনলোড করবেন অ্যাজ এমএস ওয়ার্ড। ওকে মিস। বুঝছেন? ওই ডাউনলোডেড ফাইলটা তারপর ক্যানভাসে গিয়ে আমাকে আপলোড করে দিবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে। বুঝতে মিস পেরেছেন? এই এটিসি গ্রাফটা তো মিস এই এটিসি গ্রাফটা তো অনেক উপরে উঠে গেছে মিস, কিন্তু এখানে তো 150 থেকে তারপর 46 পর্যন্ত, মানে 48 পর্যন্ত, তো এটা তো উপরে উঠে Ma'am, যাবে। এটিসিটা এটাই বলেছি যে এটিসিটা সব সময় সবার উপরে হবে। সবার উপরে বলতে অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্টের যে স্টার্টিং পয়েন্ট, এই যে যেমন এটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্টের, এটা হচ্ছে কি আমার স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের। এই দুইটা পয়েন্টের থেকেও উপরে আপনার এটিসিটা শুরু করতে হবে। ঠিক আছে? এগুলো আমি রাফ এঁকেছি, এগুলা কিন্তু আমি আপনাদের টেবিলের সাথে ম্যাচ করে আঁকি নাই। আমি রাফ আঁকতে বলেছি এই কারণে, বিকজ get ওকে, used to থ্যাঙ্কস। drawing in ওকে ওকে। freehand. Okay. Karo question chilo? Somebody said, ma'am, any question? ম্যাম অ্যাসাইনমেন্টটা ডিরেক্ট ওয়ার্ড ফাইলেই সব ইকুয়েশন দিয়ে করতেছি, ইজ ইট ওকে? That's fine. Absolutely fine. ম্যাম All অ্যাটেন্ডেন্স? right, guys. Attendance আমার already আছে এখানে। আমি attendance with the time spent. So কেউ যদি 5 মিনিট এসে চলে গিয়েছে তাকে আর attendance দেওয়া হবে না। আমার অলরেডি ওটা আমি চলে আসবে এখানে। ঠিক আছে? Okay, so thank you so much everyone. তাহলে আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ আবার থার্সডেতে দেখা হচ্ছে on campus, or Monday te don't forget to submit the assignment. If you have any questions, just email me. Okay? আর তাহলে thank you all.